Hello everyone, welcome to Karthikeya IAS Academy. Let's see the newspaper analysis. I have taken few topics from the Hindu newspaper. These are the topics we are going to discuss now. The first topic is regarding the Nepal Prime Minister. Here, ఎవరైతే ఎవరైతే అక్కడ PM గా ఉన్నారో అతని ప్లేస్ లోని కొత్త PM ని అపాయింట్ చేశారు. సో విల్ సీ వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ రీజన్ బిహైండ్ దట్. అసలు ఉన్న PM ని తీయవలసిన అవసరం ఏమొచ్చింది. అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ లైక్ రీసెంట్ గానే ఆల్రెడీ ఇది చూసుకుంటే లాస్ట్ 5 months లో తీసుకుంటే మనం దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ టైం. ఓకే, సో విల్ సీ వై ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్ ఓవర్ దే. అక్కడ సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎందువల్ల ఈ డెసిషన్ తీసుకున్నారు. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ దాట్ the Nepal Supreme Court has directed the particular person as the Prime Minister. So, ikkada Supreme Court involved enduku avvindi adantha kuda manam discuss cheddam. Next topic, inflation remains above 6% in June. Here first we'll learn what is actually inflation and inflation valla పెరగడం వల్ల మనకి ఏంటి వస్తుంది and reason ఏంటి, అసలు inflation పెరగడానికి reason ఏంటి, and in which fields then there is inflation, where there is increase in the prices, ఇవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం. Next, AP to move apex court over interstate river water dispute. Here the interstate is Krishna river and among which states, AP and Telangana. So the dispute is between AP and Telangana. So we'll see here why the actual dispute is. Already in the previous classes we have clearly discussed అసలు ఏం గొడవ అన్నది రీజన్ ఏంటి, ఈ వాటర్ డిస్ప్యూట్ కి సంబంధించి ట్రిబ్యునల్ ఏముంది, వాళ్ళు ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ ఏంటి, అవన్నీ కూడా మనం ఆల్రెడీ previous classes లో డిస్కస్ చేసాం. అయితే ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద స్టెప్ బీయింగ్ టేకెన్ బై ద AP government we are going to see here in today's class. Before going into the class, the institute is providing us courses for UPSC and APPSC exam, and they are providing the classes for lifetime. It means there is no time limit. You can take the services anytime once you enroll into any of the course. They are providing both recorded and live plus recorded classes. And if you enroll before July 15th, you are going to get a discount of 5,000. Here I have mentioned the fee for each course. Similarly, for Group 1 also they are providing both recorded and live plus recorded classes. If you enroll before July 15th, they are going to give you the discount of 5,000, and this is the fees after July 16th. Now, if you see here for Group 2, they are providing both recorded and live plus recorded classes, and the fees is 5,000 if you join before July 15th. Okay, so if you want to have the discount in the price, actually if you compare the price, like ikkada fees anta undi institute, if you compare it with other institutes, it is very less, and in that itself they are giving some discount if you join before July 15th. Here I have given the contact details. If you want to enroll into any of the course, you can call them. Let's start with the first topic. The first topic is regarding the Nepal Prime Minister. As I have told you, you can see here in blue to Oli. Oli is the name of the person. He is the former Prime Minister. Now a new Prime Minister is appointed and it was directed by the Supreme Court. Okay, Oli annadi evaru? He was the former Prime Minister. ఇప్పుడు అతని ప్లేస్ లో కొత్త ప్రైమ్ మినిస్టర్ ని అపాయింట్ చేశారు. అయితే ఆ డైరెక్షన్ ఇచ్చింది ఎవరు? సుప్రీం కోర్ట్ డైరెక్ట్ చేసింది అనమాట. ఓకే, సుప్రీం కోర్ట్ ప్రెసిడెంట్ కి చెప్పింది. ఏమని చెప్పారు? ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ ని కొత్తగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా అపాయింట్ చేయండి. సో విల్ సీ హియర్ వాట్ ఇస్ ద యాక్చువల్ రీజన్, అసలు ఎందువల్ల ఏ రీజన్ మీద తీశారు అన్నది చూద్దాం. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఏదైతే నేపాల్ సుప్రీం కోర్ట్ ఏదైతే ఇప్పుడు నేను చెప్పానో, ఇట్ రీఇన్స్టేటెడ్ the House of Representatives for the second time. ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు, ఇప్పటికి జస్ట్ లాస్ట్ 5 months లో మీరు తీసుకుంటే, ఓకే, ఇన్ ద లాస్ట్ 5 months this is the second time they have reinstated the House of Representative. And the Supreme Court, the Nepal Supreme Court has directed the President of Nepal. Who is the President of Nepal? Vidya Devi బండారి. నేపాల్ తాలూకా ప్రెసిడెంట్ ఎవరండి? విద్యాదేవి బండారి. అయితే నేపాల్ తాలూకా సుప్రీం కోర్టు డైరెక్షన్ ఇచ్చారు. ఎవరికి? ప్రెసిడెంట్ ఇచ్చారు. ఏమని చెప్పి? టు అపాయింట్ నేపాలీ కాంగ్రెస్ చీఫ్ యాజ్ PM. నేపాల్ కాంగ్రెస్ చీఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా అపాయింట్ చేయమని చెప్పి సుప్రీం కోర్ట్ ప్రెసిడెంట్ కి డైరెక్షన్ అనేది ఇచ్చారు. సో హూ ఇస్ ద చీఫ్ హియర్? Sher Bahadur Duba. Okay, so this person is in the opposition party now. He is the Congress chief, Nepali Congress chief.
Now the Supreme Court of Nepal has directed the president to appoint him as the new prime minister. So now he is the new PM of Nepal. Okay. ఎందువల్ల అసలు ఎందుకని ఇది జరిగింది అంటే ఎవరైతే ఎగ్జిస్టింగ్ పిఎం ఉండేవారో ఓకే వాట్ డిడ్ హీ డూ అతను లోవర్ హౌస్ ని డిజాల్వ్ చేయమని చెప్పి రికమెండ్ చేశారు ఎవరికి ప్రెసిడెంట్ కి సో అతని మాట మీద ప్రెసిడెంట్ ఏం చేశారు లోవర్ హౌస్ ని డిజాల్వ్ చేశారు ఓకే ఆ రీజన్ మీద మనకి ఒక 5 జడ్జ్ బెంచ్ అన్నది కూర్చున్నారు సో విల్ సీ హియర్ వాట్ డిడ్ ద 5 మెంబర్స్ ఉన్న బెంచ్ ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏమని జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చారు అన్నది మనం చూద్దాం ఓకే as I have told you the 5-member bench who is the chief justice there Cholendra Shamsher Rao okay now he told the president okay he told the president to appoint the PM as we have already discussed so why what is the reason for that because the president took the decision to dissolve the lower house ఎందువల్ల ప్రైమ్ మినిస్టర్ మార్చమని చెప్పారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉండేవారో అతను హౌస్ ని డిజాల్వ్ చేయమని ప్రెసిడెంట్ కి చెప్పారు ఓకే ఏం చెప్పారు ఏదైతే ఇప్పుడు లోవర్ హౌస్ ఉందో ఆ హౌస్ ని డిజాల్వ్ చేయమని చెప్పారు ఎవరు చెప్పారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్పారు ప్రెసిడెంట్ కి సో అతని మాట మీద ప్రెసిడెంట్ డిజాల్వ్ చేశారు సో ఏం చెప్పారు ఇప్పుడు ఉన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ తీసేసి ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ దూబేని అపాయింట్ చేయాలి అని చెప్పి ఈ 5 మెంబర్స్ జడ్జెస్ ఉన్న బెంచ్ జడ్జ్మెంట్ అన్నది ఇచ్చింది ఓకే సో ఇక్కడ ఎందుకని డిజాల్వ్ చేశారు అపాన్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ పిఎం సో ఎవరు ఆ పిఎం పేరేంటి మనకి ఎవరైతే ఇప్పుడు పిఎం తీసేశారో అతని పేరేంటి కేపీ శర్మ ఓలీ ఇక్కడ పైన హెడ్డింగ్ లో మనకి ఇక్కడ ఓలీ అని ఇచ్చారు కదా సో ద నేమ్ ఆఫ్ దాట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈస్ కేపీ శర్మ ఓలీ హీ హ్యాస్ రికమెండెడ్ ద ప్రెసిడెంట్ టు డిజాల్వ్ ద లోవర్ హౌస్ సో ఆన్ దాట్ రీజన్ అయితే ఏంటి డిజాల్వ్ చేయమంటే ఏమైంది అంటే దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ అగేన్స్ట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అగేన్స్ట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అలా డిజాల్వ్ చేయమని చెప్పి ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్తే ప్రెసిడెంట్ డిజాల్వ్ చేశారు లోవర్ హౌస్ ని బికాస్ ఆఫ్ దాట్ రీజన్ ఏం చేశారు ఇప్పుడు మళ్ళీ కూడా రీఇన్స్టేట్ చేశారు ఈయన్ని ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా తీసేసి ఇప్పుడు ఆయన ప్లేస్ లో కొత్తగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ పెట్టారు సో ముందున్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు కేపీ శర్మ ఓలీ అతని ప్లేస్ లోనే ఎవరిని పెట్టారు దూబేని పెట్టడం జరిగింది ఓకే now Dubey is the new PM of Nepal now ఒకసారి we'll see about this person about Dubey like ఇంతకు ముందు ఆయన ఏం చేశారు what is his professional career all about we'll discuss here if you see here about Mr. Dubey he's 74 years old and he has been PM in 4 occasions ఇప్పటికి 4 times ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా అయ్యారు ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు అయ్యారు ఫ్రమ్ 1995 టు 1997 ఫ్రమ్ 2001 టు 2002 2004 టు 2005 2017 to 2018 at present he is in the opposition okay opposition ఇప్పుడు ఆయన అపోజిషన్ తాలూకా లీడర్ okay now he is appointed as the new PM okay now as party whip అని చెప్పి మనం చెప్తాం కదా సో హియర్ పార్టీ విప్ ని కన్సిడర్ చేయడానికి లేదు ఇట్ డజంట్ have to consider the party whip ఎందుకని because here the decision was taken by the lawmakers when the lawmakers take part in voting to elect PM ఎప్పుడైతే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ని ఎలక్ట్ చేసినప్పుడు లా మేకర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఇక్కడ మనకి ఎవరు తీసుకున్నారు జడ్జెస్ ఎవరైతే 5 మెంబర్స్ వాళ్ళకి డెసిషన్ చెప్పారు సో ఎప్పుడైతే లా మేకర్స్ డిసైడ్ చేస్తున్నారో ఓట్ ఎవరి గురించి పిఎం తాలూకా ఎలక్షన్ గురించి అలాంటప్పుడు ఈ పార్టీ విప్ గురించి పట్టించుకోరు వారు దే డజంట్ నీడ్ టు అపాయింట్ బేస్డ్ ఆన్ ద పార్టీ విప్ ఓకే పార్టీ విప్ ఏం చెప్తుంది దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఫాలో అవ్వట్లేదు లా మేకర్స్ చెప్తున్నారు కాబట్టి దాన్ని పట్టించుకోకర్లేదు సో from where we are getting this from the article 76 clause 5 of their constitution
of the Nepal constitution. According to that article, 75 clause 5 says that when the lawmakers take part in the voting of the election of PM, they don't have to consider about the party whip. Okay, జనరల్ గా అయితే ఎవరు గెలిచారు దాన్ని బట్టి పార్టీ విప్ బట్టి ఎవరు అన్నది చూస్తారు. బట్ ఏంటి ఇక్కడ లా మేకర్స్ డిసైడ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎవరున్నది ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనేది. సో యాజ్ పర్ దిస్ ఆర్టికల్ వాళ్ళు పార్టీ విప్ కోసం పరచుకోవాల్సిన అవసరం అనేది లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్పారో ఇప్పుడు కోర్టు ఇప్పుడు ఓకే ఇతన్ని ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా అపాయింట్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం ఆర్డర్ చేసింది? ద కోర్ట్ ఆర్డర్డ్ సమ్మన్స్ ఆఫ్ న్యూ సెషన్. మనకి ఎవ్రీ సెషన్ కొత్తది స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే ప్రెసిడెంట్ సమ్మన్ ఇవ్వాలి కదా. సో వాటికి సమ్మన్ ఇవ్వండి, స్టార్ట్ చేయమని చెప్పండి అని చెప్పింది. ఓకే, ఎవరు? కోర్ట్ ఆర్డర్ చేసింది మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏదైతే జరిగిందో ఇప్పుడు డిజాల్వ్ చేశారని చెప్తున్నాను. ఆల్రెడీ హ్యావ్ టోల్డ్ దట్ ద హౌస్ వాజ్ డిజాల్వ్డ్ అని చెప్పి. So we'll see when it happened and the members of the house. The house which the president dissolved, lower house dissolved chesarani cheppanu kada. Okay, it consists of 275 members. It has 275 members and it was dissolved on May 22nd. May 22nd డిజాల్వ్ చేశారు. ఏదైతే లోవర్ హౌస్ ఉందో ఆ లోవర్ హౌస్ ని డిజాల్వ్ చేశారు. అందులో 275 మెంబర్స్ ఉండేవారు. ఎందుకని చేశారు? రిజాల్వ్ చేసిన తర్వాత దే సెడ్ దట్ దే అనౌన్స్డ్, ఓకే, ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే అనౌన్స్డ్ దట్ దెర్ విల్ బి స్నాప్ ఎలక్షన్స్. ఎప్పుడు ఉంటాయని చెప్పారు? నవంబర్ లో ఉంటుంది అని చెప్పారు. ఓకే, నవంబర్ లోని స్నాప్ ఎలక్షన్స్ ఉంటాయని చెప్పారు. ఓకే, అప్పుడు ఎవరు అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే రూలింగ్ పార్టీ ఉందో బిఫోర్ దాట్ విచ్ వాజ్ ద రూలింగ్ పార్టీ? కమ్యూనిస్ట్ లీడర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమైంది? ఆయన పిఎం గా తీసేశారు. ఆయన ప్లేస్ లో ఇప్పుడు న్యూ పిఎం వచ్చారు. సో నౌ దీస్ పీపుల్, ద కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మెంబర్స్ అండ్ ద సపోర్టర్స్, దే స్టార్టెడ్ ప్రొటెస్టింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏదైతే కోర్ట్ ఆర్డర్ ఇచ్చిందో దాన్ని వాళ్ళు పట్టించుకోకుండా దానికి అగేన్స్ట్ గా వాట్ ఆర్ దే డూయింగ్? దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ప్రొటెస్టింగ్. ఓకే, బట్ ఇప్పుడైతే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? మిస్టర్ దూబే ఈజ్ ద న్యూ పిఎం ఆఫ్ నేపాల్. Why do we need to know about the political scenario in the Nepal? Because this is an immediate neighboring country to India. మన ఇండియాకి ఉన్న నైబరింగ్ కంట్రీస్ మనం తీసుకుంటే నేపాల్ ఈస్ షేరింగ్ బౌండరీ విత్ ఇండియా, క్లోజ్ నైబర్ మనకి. సో డెఫినెట్ గా అక్కడ ఏదైతే ఉందో పొలిటికల్ సినారియో అండ్ దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి మన రిలేషన్షిప్స్ అన్నవి కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి వి డెఫినెట్లీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ద పొలిటికల్ సినారియో ఇన్ ఆల్ ద నైబరింగ్ కంట్రీస్. Okay, not just the neighboring countries. If we are having the bilateral relations with any of the country, we need to know the political situation over there. Okay, so let's see in the map. If you see here in the map, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉంది మనకి నేపాల్. ఓకే, so we have to see what all states are sharing boundary with the Nepal. Here you can see Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Sikkim. ఓకే, సో ఏ స్టేట్స్ మనకి నేపాల్ తో బౌండరీని షేర్ చేసుకుంటున్నాయి? ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, వెస్ట్ బెంగాల్, సిక్కిం. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనకి ల్యాండ్ బౌండరీని షేర్ చేసుకుంటున్నాయి విత్ నేపాల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా నేపాల్ కాకుండా మనకున్న మిగతా నైబరింగ్ కంట్రీస్ ఏంటి? చైనా, మయన్మార్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, పాకిస్తాన్, శ్రీలంక అండ్ ఇక్కడ కింద శ్రీలంక అండ్ ఇక్కడ చిన్నగా మనకి మాల్దీవ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ కింద మనకి మాల్దీవ్స్ కూడా ఐలాండ్స్ ఉంటాయి. సో అగైన్ మాల్దీవ్స్ is also a neighbor and here you can see Bangladesh. So what are the neighboring countries of India? Not just Nepal, we even have to know the other neighboring countries. ఏంటి అవన్నీ మనకి? చైనా, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, మయన్మార్, శ్రీలంక, మాల్దీవ్స్, Afghanistan. Okay, so I have mentioned you here
the states which are sharing boundary with Nepal. In the same way, you have to note down the states which are sharing boundary with these countries. China తోని మన ఏ స్టేట్స్ ఉన్నాయి మనవి బౌండరీ షేర్ చేసుకుంటుంది, పాకిస్తాన్ తో మన ఏ స్టేట్స్ బౌండరీ షేర్ చేసుకుంటుంది, బంగ్లాదేశ్ తో ఏవి చేసుకుంటుంది. ఈ విధంగా మీరు మొత్తం అన్ని కంట్రీస్ తోని కూడా చూసుకోవాలి. నైబరింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఏవేవి టచ్ అవుతున్నాయి అవన్నీ కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్, ఇన్ఫ్లేషన్ రిమైన్స్ అబౌవ్ 6% ఇన్ జూన్. ఓకే, మే నుంచి చూసుకున్నా మళ్ళీ జూన్ వచ్చేటప్పటికి కూడా ఇంకా ఇన్ఫ్లేషన్ అన్నది మనకి మోర్ దాన్ 6% ఉంది. యాక్చువల్గా ఆర్బీఐ ఏదైతే ప్రెడిక్ట్ చేసిందో మనకి 2021 టైంలో మనకి ఎంత ప్రెడిక్ట్ చేసిందో మనకి ఆర్బీఐ అంటే టార్గెట్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, దాంతో చూసుకుంటే మనకి ఇది చాలా ఎక్కువగా ఉంది. జనరల్గా మనం ఒక 2019 నుంచి చూసుకుంటే మనం టార్గెట్ అనేది ఎంత పెట్టుకుంటున్నాం, ఎంత ఇన్ఫ్లేషన్ దాటకూడదని 4% దాటకూడదని చెప్పి పెట్టుకున్నాం. ఓకే, ఆర్బీఐ ఏదైతే ప్రెడిక్ట్ చేసిందో, ఓకే, ఆర్బీఐ ప్రెడిక్ట్ చేసింది అంటే ఎస్టిమేట్ చేస్తుంది కదా ఫర్ ద ఇయర్ 2021 to 22 వాట్ ఇట్ వాజ్ ఎస్టిమేటెడ్ ఆర్ ప్రెడిక్టెడ్ బై ద ఆర్బీఐ, ఇట్ ఈస్ 5.1%. ఓకే, 5.1%. బట్ ఏమైంది ఇక్కడ, టార్గెటెడ్ రీచ్ అవ్వలేదు, మనం ఎస్టిమేటెడ్ రీచ్ అవ్వలేదు, వీఆర్ అబోవ్ 6%. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ చేంజెస్ అనేది తీసుకొని రావాలి. ఎక్కడెక్కడ ఏమి చేంజెస్ తీసుకురావాలో చూసుకోవాలి. ఇన్ ద నెక్స్ట్ 2 months ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు కంట్రోల్ ఇట్ బై ద నెక్స్ట్ 2 months ఏమవుతుంది, దాని తర్వాత మనకి చాలా కష్టం అవుతుంది. ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ టఫ్. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ 2 months వీ హ్యావ్ టు సీ దట్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ ఈస్ under control. Now we'll see what are the list of items they have given. First, before going into that, we'll see what is this inflation means. First, మీలో చాలా మందికి ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే కూడా మీనింగ్ తెలిసి ఉండొచ్చు, తెలియకపోవచ్చు. ఫస్ట్ మనం ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ అస్ టు గో ఇన్ టు ద టాపిక్. ఓకే, సో ఫస్ట్ బేసిక్ గా మనకి అసలు ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి సింపుల్ వర్డ్స్ లో ఫస్ట్ చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎగ్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఐ యూస్ టు గెట్ 5 eggs ఫర్ 5 rupees. ఓకే, 5 eggs నాకు 5 rupeesకి వచ్చేవి ఎప్పుడు, ఒక 10 years బ్యాక్. ఓకే, now ఐఎమ్ గెటింగ్ ఓన్లీ 1 egg ఫర్ 5 rupees. ఎప్పుడు, ఆఫ్టర్ 10 years. ఇప్పుడు 10 years తర్వాత ఏమైంది, నాకు ఓన్లీ 1 egg మాత్రమే మనకి నాకు 5 rupeesకి వస్తుంది. ఇట్ మీన్స్ ఏమైంది ఇక్కడ, ఎగ్ తాలూకా కాస్ట్ అనేది పెరిగింది. ఫస్ట్ ఒకటి ఏం జరిగింది, there is increase in the price of egg. ఓకే, నెక్స్ట్ నా దగ్గర ఒకప్పుడు 5 rupees ఉంటే నేను 5 eggs కొనేదాన్ని. బట్ ఇప్పుడు నా దగ్గర 5 rupees ఉంటే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు బై ఓన్లీ 1 egg. అంటే ఏమైంది, నా పర్చేసింగ్ పవర్ అన్నది తగ్గిపోయింది. ఓకే, నా పర్చేసింగ్ పవర్ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గిపోయింది. పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద కరెన్సీ, నా పర్చేసింగ్ పవర్ తగ్గిందంటే ఏంటి, నా కరెన్సీ తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు 5 rupees తాలకు వాల్యూ అనేది తగ్గిపోయింది. 5 rupeesకి అప్పుడు నాకు 5 eggs వచ్చేవి, బట్ అదే 5 rupees పెడితే నాకు ఓన్లీ ఇప్పుడు 1 egg వస్తుంది. సో పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ కరెన్సీ ఈజ్ ఫాలింగ్. ఏమైంది, ఒకటి నా ఎగ్ తాలూకా కాస్ట్ పెరిగింది, సెకండ్ నా దగ్గర ఏదైతే కరెన్సీ ఉందో దాని పర్చేసింగ్ పవర్ అనేది తగ్గిపోయింది. అంటే ఏంటి, ఒకప్పుడు నేను అదే మనీ పెట్టి 5 eggs కొనేదాన్ని, బట్ ఇప్పుడు అదే మనీ పెడుతుంటే నాకు 1 egg మాత్రమే వస్తుంది. అంటే నా కరెన్సీ తాలూకా పర్చేసింగ్ పవర్ తగ్గిపోయింది. అండ్ ఎందుకు నాకు ఓన్లీ 1 egg వస్తుంది, బికాస్ నా ఎగ్ తాలూకా కాస్ట్ పెరిగిపోయింది. అంటే ఇక్కడ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఇంక్రీజ్డ్ అండ్ పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద కరెన్సీ ఈస్ ఫాలింగ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ వెరీ మచ్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ప్రాపర్ డెఫినిషన్ ఏంటి మనకి, వాట్ ఇస్ ద ప్రాపర్ డెఫినిషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్? It is the rate at which general level of price of goods and services. ఇక్కడ ఓన్లీ ఎగ్ అన్నాను కదా అని చెప్పి ఓన్లీ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ గూడ్స్ మాత్రమే అని కాదు, ఈవెన్ ఫర్ ద సర్వీసెస్ కూడా. సర్వీసెస్ ఏదైనా ఉంటే వాటిలో ఏమైనా తీసుకుంటే ఈజ్ రైజింగ్. సో ఇక్కడ ఏమైంది, ద కీ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈస్ దెర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రైస్. ప్రైస్ అన్న ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో మేబీ ఏ గుడ్ ఆర్ ఎ సర్వీస్, దాని ప్రైస్ అన్నది పెరుగుతుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ థింగ్ హ్యాపనింగ్, పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ కరెన్సీ, పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ కరెన్సీ ఈస్ ఫాలింగ్. అంటే ఏంటి, నా దగ్గర ఎంతైతే మనీ ఉందో దాని తర్వాత పర్చేసింగ్ పవర్ తగ్గిపోతుంది. నేను ఏదైతే ప్రోడక్ట్ కొనాలనుకుంటున్నానో దాని ప్రైస్ అనేది పెరిగిపోతుంది. ఆ సిచ్యువేషన్ ఏమంటాం మనం, ఇన్ఫ్లేషన్. ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద గుడ్ ఆర్ సర్వీస్ అండ్ ఫాలింగ్ ఆఫ్ ద పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద కరెన్సీ. ఓకే, ఇంకొక కీవర్డ్ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి, సిపిఐ, కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. ఓకే,
So what is this? This is the economic indicator. ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది మనకి? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ఇన్ఫ్లేషన్. మనకి ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటో తెలిసిపోయింది, బట్ ఇన్ఫ్లేషన్ మెజర్ చేయడానికి మనకు ఇండికేటర్ కావాలి కదా. సో దిస్ సిపిఐ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్, యూజింగ్ దిస్ సిపిఐ వి గెట్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ప్రైజెస్. ఇప్పుడు ప్రైస్ పెరిగిందా లేదా తగ్గిందా లేదా మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇండెక్స్ విల్ బి నోయింగ్ the change in the prices. Okay, now ఎప్పుడు prices అన్నది ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? It is the change in the price of the good over a time. We will be comparing it with the time. Last 1 year లో ఎంత పెరిగింది, last 5 years లో ఎంత పెరిగింది, last 10 years లో ఎంత పెరిగింది. So based on the time period, over a time, we will be seeing that how much the consumer is paying, how much the consumer is paying to buy a good or service. The same good or service, if he buys 10 years back, how much he is paying? If he is buying the same good and service now, how much he is paying? A change in the price over a period of time tells us the rate of inflation. Okay, so how we can measure the inflation? Enta perigindi enta taggindi andi based on the CPI. Okay, now you have understood the keywords. Now we'll go into the article which is given. Okay, now యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, ఇంక్రీజ్ ఏదైతే అయిందో ఈ సెక్టర్లో ఒక్కొక్క దాంట్లో మనకి ఎంత ఉంది అని చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏదైతే ఇన్ఫ్లేషన్ ఉందో, ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ ద రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్, ఆల్ దిస్ డేటా ఇస్ గివెన్ ఇన్ ద న్యూస్ ఆర్టికల్ విచ్ ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ నౌ. The retail inflation is 6.3%. What does it mean? It means that it is out of comfort zone. ఏదైతే కంఫర్ట్ జోన్ మెన్షన్ చేశారో దానికంటే ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్పి అర్థం. ఓకే, ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ హౌ మచ్ ద ఆర్బీఐ హ్యాస్ ఎస్టిమేటెడ్ అండ్ ఆల్. నౌ if you see the petroleum, the inflation is 12.7% in June, whereas it was 11.9% in May. Okay, June lo inta undi, May lo inta undedi ani cheptunnaru. If you see the food inflation, inflation is not same for all the things. ప్రతి గుడ్ కి ప్రతి సర్వీస్ కి ఒకేలాగా రేట్ పెరుగుతుంది అని కాదు మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఎంత ఉంది? It was 2% in April. It is 5% in May. Next, for oil and fats, ఈ అన్ని కూడా ఎంత ఎంత ఉన్నాయి వాల్యూస్ మీరు గుర్తుపట్టుకోకర్లేదు, బట్ యూ హ్యావ్ టు నో ద ట్రెండ్. ఏవి పెరుగుతుంది ఏం తగ్గుతుంది అన్నది మాత్రం మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఆయిల్ అండ్ ఫ్యాట్స్ ఎంత ఉంది? 34.8%. ఇఫ్ యూ సీ ద ఎగ్స్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత ఉంది? 19.4%. మనం చూస్తూనే ఉన్నాం, లాస్ట్ 2-3 years గా చూస్తున్నా కూడా మనకి 3 రూపీస్ నుంచి 4 రూపీస్, 4 రూపీస్ నుంచి 5 రూపీస్. నౌ ఐ థింక్ ద ఎగ్ ఇస్ అరౌండ్ 6 రూపీస్. అలా పెరుగుతూనే ఉంది దీని. సో ఎందువల్ల పెరుగుతుంది? దీని ఇన్ఫ్లేషన్ చూడండి, ఇట్స్ నియర్లీ 19.4%. That is the reason why there is increase in the price of the egg. Okay, next, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను ఈ 4 చెప్పాను. సో ఇన్ ద సేమ్ వే దే హ్యావ్ గివెన్ మెనీ అదర్ థింగ్స్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ద పాయింట్స్ యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ. వాళ్ళు మనకి ఇంకా ఏం చెప్పారు? ఇండస్ట్రియల్ అవుట్పుట్ ఇచ్చారు, దట్ ఈస్ 8% లోవర్ దాన్ ఏప్రిల్ కంటే 8% తక్కువగా ఉందని చెప్పారు. అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిసిటీ ఏదైతే ప్రొడక్షన్ ఉందో, ద ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్ ఆల్సో ఫాల్ బై 7%. ఓకే, దీనిది కూడా ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గిపోయింది. అయితే మనకి ఏ సెక్టార్లో పెరిగింది? మైనింగ్ అన్నది పెరిగింది. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ ద మైనింగ్, ఇట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 0.6% ఇన్ దిస్ వెన్ యూ కంపేర్ విత్ ద మే. నెక్స్ట్, హెడ్లైన్ ఫ్యాక్టరీ తాలూకు అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా పెరిగింది. ఓకే, 29.3%. ఎప్పుడు పెరిగింది? వెన్ యూ కంపేర్ ఇట్ విత్ ద లాస్ట్ ఇయర్ మే టైంలో కూడా మనకి లాక్డౌన్ ఉంది కదా కంట్రీ వైడ్ గా. సో ఇఫ్ యూ కంపేర్ ఇట్ విత్ ద లాస్ట్ ఇయర్ మే, దట్ దర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద హెడ్లైన్ ఫ్యాక్టరీ అవుట్పుట్. ఇఫ్ యూ సీ ద ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్, దాన్ ఇట్ రెడ్యూస్డ్ 33% తగ్గిపోయింది. ఎందువల్ల? బికాస్ ఆఫ్ ద నేషనల్ lockdown. During the national lockdown time, the industrial production reduced by 33%. Which is the sector which is worstly affected? ఇది మన అందరికీ తెలిసిందే. బాగా ఎఫెక్ట్ అయింది ఏంటి మనకి? డ్యూరబుల్ గూడ్స్, కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్ గూడ్స్. ఇప్పుడు వెజిటబుల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకోండి,
మనకి లాక్డౌన్ ఉన్నా లేకపోయినా వీల్ డెఫినెట్లీ పర్చేస్ ద వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ వి నీడ్. బట్ డ్యూరబుల్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బై అ టీవీ, ఇట్స్ నాట్ కంపల్సరీ దట్ ఐ విల్ గో అండ్ బై నౌ. ఐ విల్ బి డిలేయింగ్ ఇట్, నెక్స్ట్ ఇయర్ కొనొచ్చు అనుకుంటాను. ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఫర్నిచర్, ఐ విల్ సే దట్ ఓకే లాక్డౌన్స్ అన్ని అయిన తర్వాత కొనుక్కోవచ్చు, అలా డిలే చేస్తాం ఏవైతే డ్యూరబుల్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయో. బట్ ఇమీడియట్ యూస్ గా మనకి ఏవైతే కావాలో అవి డెఫినెట్ గా కొంటాం. ఈ కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ ఏవైతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జ్యువెలరీ తీసుకోండి, ఇలా డిఫరెంట్ ఏవైతే డ్యూరబుల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయో వీ విల్ డెఫినెట్లీ డిలే టు బై లేటర్. ఆ సెక్టర్ మనకి బాగా వర్స్ట్ గా ఎఫెక్ట్ అయింది. కన్జ్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ అండ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి ఏవైతే కావాలో, మషినరీ కావాలో, అలాంటివన్నీ కూడా మనం ఇమీడియట్ గా కొనం. వి విల్ సీ దట్ ఓకే కొన్ని రోజుల తర్వాత కొనొచ్చు, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆఫ్ ఇమీడియట్ యూస్. ఓకే, ఆ విధంగా మనం డిలే చేస్తాం అవి. ఓకే, నౌ as I have told you, in the 2 months they have to see that the inflation is controlled. Okay, మనకి ఇంకా ఇప్పుడు ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ తగ్గిపోకపోయినా ఇంకా పెరగకుండా డెఫినెట్ గా వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దాట్. ఓకే, ఆల్రెడీ నేను ఇందాక మీకు ఏం చెప్పాను, సిపిఐ అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ రెండు టర్మ్స్ చెప్పాను. అయితే ఇక్కడ మనకి సిపిఐ కోసం మనం ఎందుకు తెలుసుకున్నాము అంటే, ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ న్యూస్ ఆర్టికల్లో ఏమని మెన్షన్ చేశారు అంటే, ఏదైతే కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఉందో, ఓకే, ఇట్ రెడ్యూస్డ్ బై 4 బేసిస్ పాయింట్స్. 4 బేసిస్ పాయింట్స్ తగ్గింది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఎప్పటి నుంచి? ఫ్రమ్ మే 6.30%. ఓకే, 6.30% నుంచి మనకి 4 బేసిస్ పాయింట్ తగ్గింది. అయితే 1 బేసిస్ పాయింట్ అంటే ఎంత? 1 basis point means 0.01%. Who has given this? This is according to the National Statistical Office. According to this office, 1 base point is 0.01%. So CPI ఎంత తగ్గిందని చెప్తున్నారు? 4 basis point తగ్గింది అని చెప్తున్నారు. Okay, this is about this article. Now let's go into the next topic. AP to move apex court over interstate river dispute. ఇది ఏంటి? ఆల్రెడీ దీనికోసం మనం ఎర్లియర్ క్లాసెస్ లో క్లియర్ గా తెలుసుకున్నాం. అయితే డిస్ప్యూట్ ఏ రివర్ గురించి? కృష్ణా రివర్. Okay, this is not the river only which belongs to AP and Telangana, but this dispute is regarding these two states. Okay, so ఎవరి మధ్య డిస్ప్యూట్ ఉంది ఇప్పుడు? AP and Telangana. So now here as we have already discussed that AP వాళ్ళు ఏదైతే మన తెలంగాణ నుంచి ఏపీకి వాటర్ వస్తుంది, అయితే ఏం చేశారు తెలంగాణ వాళ్ళు, అక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు. దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ like the power projects instead of the irrigation. The water which has to be first given priority to the irrigation purpose, there they are going to start the power generation. It means వాటర్ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది. సో దానికోసం అండ్ వాళ్ళకి ఎంత లిమిట్ వచ్చిందో అంత లిమిట్ లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన దాంట్లో వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవాలి. బట్ వాళ్ళు ఎక్సెస్ యూజ్ చేస్తున్నారని చెప్పి మనం చాలా డిస్ప్యూట్స్ అన్న జరిగాయి. అయితే ఇప్పుడు మనం ఏం ప్లీ పెట్టుకుంటున్నాం? వాట్ ఇస్ ద ఏపీ గవర్నమెంట్ గోయింగ్ టు ప్లీ టు ద సుప్రీం కోర్ట్? విల్ సీ హియర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు మూవ్ టు ద apex court అని చెప్పాం. సో సుప్రీం కోర్ట్ ఇస్ ద apex court in our country. So we'll see here what they are going to plead there. So the AP government decided to move to Supreme Court. Okay, they're going to give a writ petition. So ఈ పిటిషన్ లోని వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? గుడ్, జాగ్రత్తగా చూడండి. They have told about 3 points. We'll see here what are the 3 points. First thing what they have told is, whatever the they want the Supreme Court to pass directions. ఏవైతే రాస్తున్నారో మీరు అదే విధంగా చూసుకోవాలి. Notifying all the major irrigation ప్రాజెక్ట్స్, పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ కానివ్వండి, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కానివ్వండి, ఏవైతే మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయో ఎక్కడ? ఆన్ ద interstate rivers. Whatever major projects are there on the interstate river, it means the river which is passing through two or more states, then we call them as interstate rivers. On such rivers, if there are any major projects, then the AP government is asking or the Supreme Court to pass directions so that it has to notify those major projects as national projects. Okay, they have to be considered as national projects. అంటే ఏంటి? ఇవేవైతే మనకి ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ చెప్తున్నా అవన్నీ కూడా నేషనల్ ట్రెజర్. So they have to be considered as the national projects. So what happens after it is considered as national projects? They are asking that they have to be handed over to the responsibility. They want to hand over the responsibility of guarding the projects. ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు గార్డ్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీని ఎవరికి ఇమ్మని చెప్తున్నారు?
Central paramilitary forces. Central paramilitary forces. సో ఫస్ట్ ప్లీలో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఏవైతే ఇంటర్స్టేట్ రివర్స్ మీద మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయో వాటిని నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ గా కన్సిడర్ చేయమంటున్నారు. నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత దాని బాధ్యత ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా, అంటే దాన్ని గార్డ్ చేయవలసిన బాధ్యత ఏదైతే ఉందో దాన్ని సెంట్రల్ పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్ కి ఇవ్వమని చెప్తున్నారు. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్. విల్ సీ ద అదర్ టూ రిక్వెస్ట్. The second one is they urged court to suspend geo issued by Telangana, giving nod for drawing water for పవర్ జనరేషన్. ఓకే, మనకి అసలు ఫస్ట్ ఇష్యూ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడే కదా. పవర్ జనరేషన్ కోసం వాటర్ని డ్రా చేసేస్తున్నారు వాళ్ళు, వాళ్ళకి ఎంత ఉందో లిమిట్ అంత కాకుండా ఎక్కువ డ్రా చేసుకుంటున్నారు అని చెప్పి మన ఫస్ట్ గొడవ వచ్చింది. ఓకే, సో దేనికోసం ఈ పవర్ జనరేషన్ ఎక్కడి నుంచి డ్రా చేస్తున్నారు? ఫ్రమ్ ద వాటర్ విచ్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ ద మేజర్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ యూజ్ చేయవలసిన వాటర్ని వాళ్ళు పవర్ జనరేషన్కి యూజ్ చేస్తున్నారు. పవర్ జనరేషన్ అంటే ఏముంది, హైడ్రాక్టివ్ పవర్ జనరేట్ చేసిన వాటర్ అంతా మళ్ళీ సీలోనే కలిసిపోతుంది. సో ఇట్ విల్ బి వేస్టెడ్. ఇక్కడ ఇరిగేషన్కి వాడవలసిన దాన్ని వాళ్ళు ఆ విధంగా వేస్ట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఆ జియోని సస్పెండ్ చేయమని చెప్పి దే ఆర్ అర్జింగ్ ద కోర్ట్. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ పాయింట్. నౌ ద థర్డ్ పాయింట్, urge for directions to be given to center for fixing the guidelines of Krishna river management. Okay, ఆల్రెడీ మనం డిస్ప్యూట్ ట్రిబ్యునల్ కోసం వాటి కోసం అంతా మాట్లాడాం. అయితే ఈ ట్రిబ్యునల్ వాళ్ళు ఏవైతే ఇచ్చారో, వాళ్ళు ఏవైతే గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారో ఈ బోర్డు వాళ్ళు, దాన్ని ఫిక్స్ చేయమని చెప్తున్నారు. పర్టికులర్ గా ఇంత షేర్ ఈ స్టేట్ కి వెళ్ళాలి, ఇంత షేర్ ఈ స్టేట్ కి గైడ్ లైన్స్ అన్ని కూడా వీళ్ళు ఇంతనే యూజ్ చేయాలి, ఇలా గైడ్ లైన్స్ అన్ని కూడా ఫిక్స్ చేయమని చెప్పి దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ సో దట్ ఇట్ విల్ గివ్ ద డైరెక్షన్స్ టు ద సెంటర్ సో దట్ ఇట్ విల్ గివ్ ద గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ద వాటర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ పాయింట్ విచ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. సుప్రీంకోర్టుని అర్జ్ చేస్తున్నారు ఏమని, సెంటర్కి డైరెక్షన్స్ ఇవ్వండి, వాళ్ళ గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వాలి, దేనికోసం ఫిక్స్ చేయడానికి ఇంత ఈ వాటర్ ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి, షేర్ అదంతా కూడా ఫిక్స్డ్. అయితే మనకి ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఇవ్వలేదా అంటే, ఆల్రెడీ ద ట్రిబ్యునల్స్ హ్యావ్ గివెన్. ట్రిబ్యునల్స్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే హ్యావ్ గివెన్ ఎవరు ఎంత యూజ్ చేయాలి అని చెప్పి గైడ్ లైన్స్ అయితే వాళ్ళు ఇచ్చారు. బట్ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ ఎవరు చేయాలి, ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు. సో Supreme Court has to see that those guidelines are properly implemented. ఓకే, ప్రాపర్ గా ఇంప్లిమెంట్ అయ్యే విధంగా చూడమని చెప్తున్నారు. ఎందువల్ల, ఏవైతే అప్పర్ స్టేట్స్ ఉన్నాయో, ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రివర్ లా వస్తుంది, ఇది పైన ఉంది ఈ స్టేట్, ఇక్కడ నుంచి ఫ్లో అవుతుంది ఈ కింద స్టేట్ కి వస్తుంది, దిస్ ఇస్ ద అప్పర్ స్టేట్, దిస్ ఇస్ ద లోవర్ స్టేట్. ఇక్కడ వీళ్ళు ఇలా డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేస్తే ద వాటర్ లిమిట్ విల్ బి లిమిటెడ్, కిందకు వచ్చే వాటర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో ఈ కింద ఉన్న స్టేట్ వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు. నౌ దిస్ అప్పర్ స్టేట్ ఏం చేస్తున్నారు, దే ఆర్ ఈదర్ స్టార్టింగ్ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ or they are expanding the existing projects. So what happens here, most of the water is utilized here and only less water is sent to the lower state. Then again there will be the crisis of water. So ఏం చెప్తున్నారు, పైన ఉన్న స్టేట్స్ వాళ్ళు కింద వాళ్ళకి వాటర్ ప్రాపర్ గా వదిలే విధంగా గైడ్ లైన్స్ ని వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసేలాగా సుప్రీం కోర్ట్ చూడాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు వరకు ఆల్రెడీ యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దిస్ ఇష్యూ in the before classes. ఒక్కసారి దీని గురించి చూద్దాం. If you see here the map, this is the Krishna river. Okay, we have already learned that it passes through Maharashtra, Karnataka, Telangana and Andhra Pradesh. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మనకి వచ్చి బే ఆఫ్ బెంగాల్ లో కలుస్తుంది. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ పాస్ త్రూ కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక అండ్ ఇక్కడ మనకి ఈ మ్యాప్ లో చూసుకుంటే ఈ పై పార్ట్ అంటా మనకి తెలంగాణ, ఇక్కడ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే, సో ఇక్కడ పైనుంచి వస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ దే ఆర్ బిల్డింగ్ ద ఇరిగేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ బదులుగా వాళ్ళు ఈ పవర్ జనరేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంటే, దీని తర్వాత లోవర్ పైన ఉన్న స్టేట్స్ కిందకి వచ్చేటప్పటికి ఏపీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి వాటర్ అన్నది తగ్గిపోతుంది. సో ఎంత వాటర్ ఎంత లిమిట్ ఎంతైతే చెప్పారో దాని విధంగానే యూజ్ చేయాలి. దే కెనాట్ యూజ్ బియాండ్ దట్ దే ఆర్ ఇల్లీగలీ డ్రాయింగ్ ద వాటర్ అని చెప్పి మనం ఇష్యూ చేసాం. ఓకే, మనం
కేసు పెడుతున్నాం ఇప్పుడు. అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ప్లీడెడ్, మిగతా ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ డిస్కస్ చేశాను ఏ విధంగా వాళ్ళు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అప్రోచ్ అయ్యారు అవన్నీ కూడా. నౌ దే హ్యావ్ అప్రోచ్డ్ ద అపెక్స్ కోర్ట్ అండ్ దే హ్యావ్ urged few things which we have already discussed. Okay, thank you.